Hi guys, welcome back to my channel. இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம ஃபேஸ் மேக்கப்போட பேஸை வந்து எப்படி ஃப்ளாலெஸ்ஸாக செட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு நான் 2 மேஜிக்கல் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஜஸ்ட் only 2 ப்ராடக்ட்ஸ் தான். அது ஏன் மேஜிக்கல் ப்ராடக்ட்னு சொல்ல போகிறேன்னா, it is going to act as your concealer, your foundation as well as to cover your under eye dark circle. So இது வந்து ஒரு 3-in-1 ப்ராடக்ட். So without any further delay, I'll introduce the products to you. Yes guys, these are the magic product which I was talking about. This is from the Kryolan professional makeup range, the Dermacolor Camouflage Cream. In the product is a best seller of the Kryolan makeup range and it is a professional makeup range. So most of the cine industry people, even Hollywood, Collywood, Bollywood, எல்லாத்துலேயும் cine industry people use this product to give the complete coverage to hide any blemishes, their tattoos, etc. So it's going to be 2 shades darker than your skin tone, one shade. And the other product is going to be the exact same shade of your skin tone. Your skin tone oda darker shade vandu buy it in the smaller quantity. This is just 4 gram of the product and it retails for 750 rupees because நம்ம வந்து இந்த ப்ராடக்ட்டை just problematic ஏரியால தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். That is under the eyes, around the mouth and wherever the pimple is there. But the product which is exact shade of your skin, அதை வந்து ஒரு பெரிய பாக்ஸில் வாங்கிக்கோங்க. பெரியது means this is just 30 gram of the product. Yes guys, in the product ஒரு 3-in-1 product. இது வந்து can be used as your concealer, your foundation as well as to cover your under eye darkness as well as to prime your eyelids. So இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட் பேஸ் மேக்கப் வந்து செட் பண்ணிடலாம். You need not worry about any other product. இதில் வந்து என்னோட ஷேட் is DJ2. I'll just show you the consistency so that you can understand how thick it is. And in the 4 gram product வந்து you can use it for almost for 1 year I'd say. So I'll give you a closer look of the product to you. இப்போ அப்ளிகேஷனுக்கு போயிடலாம். அப்ளிகேஷனுக்கு I'm using this spatula and this makeup blending plate by Kryolan itself. Kryolan வந்து it's a professional makeup range. இந்த Dermacolor ப்ராடக்ட்டும் is from Kryolan. Kryolan வந்து ஒரு US brand. இந்த ரேஞ்ச் வந்து ஒரு professional makeup range அப்படிங்கிறதுனால the ideal way to use this product is taking a bit of the product in the spatula. Very little is good enough, this much, and then keeping it in the blending plate and product immediate cap போட்டு lock பண்ணி வச்சிருங்க. It will be very difficult to use if it is dry. Makeup product இவ்வளோதான் எடுத்திருக்கேன். Only this much in the blending plate and using my finger இதை வந்து நல்லா blend பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஃபிங்கரோட வார்ம்த்தில் வந்து இந்த ப்ராடக்ட் கொஞ்சம் பிளெண்டபுளாக இருக்கும், ஈஸியாக இருக்கும். அதர்வைஸ் இந்த கன்சிஸ்டன்சி இஸ் வெரி வெரி திக். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் வார்மிங் இட் அப் நைஸ்லி. அதுக்கப்புறம் ஐம் யூஸிங் மை ஃபிங்கர் அண்ட் டேக்கிங் த ப்ராடக்ட் அண்ட் அப்ளையிங் இட் இன் த ப்ராப்ளமேட்டிக் ஏரியாஸ், தட் இஸ் அண்டர் மை ஐஸ், above my eyelids. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா I have some pimple marks and blemishes around my mouth. ஸோ இது 3-in-1 ப்ராடக்ட்டுன்றதுனால கன்சீலர் அப்ளை பண்ணுற ஏரியாலையும் என்டையர் ஃபேஸ் அஸ் அ ஃபவுண்டேஷனும் அண்ட் அரௌண்ட் மவுத் டு கவர் த டார்க்னஸ் நம்ம எல்லா இடத்துலையும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஒன்ஸ் ப்ராடக்ட்டை ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு பியூட்டி பிளெண்டர் எடுத்துக்கோங்க. இட் ஹேஸ் டு பி டெஃபினெட்லி வெட், அதர்வைஸ் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ப்ராப்பராக பிளெண்ட் ஆகாது. பிளெண்டிங் இட் நைஸ்லி. நான் ப்ராடக்டை நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிட்டேன். இதில் செகண்ட் ட்ரிக் என்னென்னா, இந்த Dermacolor Camouflage க்ரீமோட இன்னொரு ஷேட் விச் இஸ் லைட்டர் ஷேட் கம்பேர்ட் டு மை ஸ்கின் டோன். இட் இஸ் D305. D305. நான் இதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணது வந்து DJ2. ஸோ இது D305. இது வந்து பிகர் குவான்டிட்டி. இது வந்து 30 கிராம்ஸோட ப்ராடக்ட் இருக்குது. இதில் லாஸ்ட் பார்த்தது ஜஸ்ட் 5 கிராம்ஸ் ப்ராடக்ட் தான். இதோட கன்சிஸ்டன்சி பார்த்துக்கோங்க, சேம் கன்சிஸ்டன்சி. இந்த ப்ராடக்டோட 2 ஷேட்ஸ் வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்கணும். ஒன்று வந்து தி எக்ஸாக்ட் மேட்ச் டு யர் ஸ்கின் டோன். இதுதான் என்னோட ஸ்கின்னோட எக்ஸாக்ட் மேட்ச். டார்க்கர் ஷேட் ஆஃப் கேமோஃப்ளேஜ் க்ரீமை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபேஸில் இருந்து டார்க் ஸ்பாட்ஸ், அன்ஈவன் ஸ்கின் டோன் எல்லாத்தையும் நம்ம கவர் பண்ணியாச்சு. So the darker shade of the camouflage cream acts as a concealer. So basically அது வந்து நம்மளோட டார்க் ஸ்பாட்ஸ், அண்டர் ஐ டார்க்னஸ், அன்ஈவன் ஸ்கின் டோன், பிளமிஷஸ் எல்லாத்தையும் வந்து கவர் பண்ணியாச்சு.
நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபேஸ்க்கு பிரைட்னஸ் கொடுக்கறது. ஸோ நம்மளோட எக்ஸாக்ட் ஸ்கின் டோனோட ஷேட் வில் ஆக்ட் அஸ் அ ஃபவுண்டேஷன். ஃபவுண்டேஷனோட பர்பஸ்க்கு நம்ம இந்த எக்ஸாக்ட் சேம் ஷேட் ஆஃப் மை ஸ்கின் டோன் நான் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் யூஸிங் இட் இன் த சேம் வே. க்ரைலான் ஸ்டோரில் நான் இந்த ப்ராடக்ட் வாங்க போனப்போ அந்த சேல்ஸ் கேர்ள் வந்து ஷீ இன்சிஸ்டட் தட் இந்த ஸ்பேட்டுலா அண்ட் பிளெண்டிங் பிளேட்டும் வந்து டெஃபினட்டாக வாங்கிக்கோங்க அப்படின்ட்டு. பிகாஸ் இந்த ப்ராடக்டோட கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப திக்குன்றதுனால இட் இஸ் கோயிங் டு லாஸ்ட் யூ ஃபார் மோர் தென் 1 year. அப்போ வந்து நீங்கள் கண்டினியூஸாக whenever you use your finger to dug in the product, it may affect, it may get some bacterial infection and it may go bad. நம்ம ஸ்பேட்டுலா யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ராடக்ட் எடுக்கிறப்ப the product will stay good for longer period of time. அதுதான் ஃபண்டான்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் மேக்கப் பிளெண்டிங் பிளேட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் நீங்கள் இந்த ப்ராடக்ட்டை அப்படியே எடுத்து அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒரே இடத்துல கான்சென்ட்ரேட் ஆகிடும். ஸோ யூ நீட் டு ஹாவ் சம் பிளேட் டு blend it thoroughly, to warm it up and then apply it on your face. Now it's ready. Now in the exact same shade of my skin tone நான் வந்து என்னோடய ஃபேஸில் எல்லா பாயிண்ட்ஸ்லையும் யூஸ் பண்ண போகிறேன். I'm going to use it as a foundation to give brightness to my face. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பேட்டுலா as well as இந்த பிளெண்டிங் பிளேட் இட்ஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் if you buy it from Kryolan. ஸோ நீங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறப்ப you can use a plastic spoon to take this product out and then you can blend it at any plain surface like this, because you need something to blend the product, otherwise அது வந்து அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக வராது. சேம் வெட் பியூட்டி பிளெண்டர் நான் blend பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். Yeah, I have blended it nicely. So immediately நீங்கள் பார்க்க முடியும் it has given even finish as well as brightness to the face. So it has done the job of the concealer as well as the foundation. It has covered all the dark spots and uneven skin tone and it has given brightness to the face. Our base is done flawlessly. இந்த பேஸை செட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம திக்கான ப்ரொஃபஷனல் மேக்கப் ரேஞ்ச் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால we need not use any compact powder to set the base, because already வந்து நம்ம ப்ரொஃபஷனல் மேக்கப் ரேஞ்ச் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ it is nicely set, but still நம்ம ஹியூமிட் கண்டிஷனுக்கு it is definitely required to set the makeup with some powder. So I'm just using the basic talcum powder by Pond's. With the help of a brush I'm going to blend it nicely. எஸ் கைஸ், நீங்கள் இப்போ பார்க்கலாம் என்னோடய ஃபேஸ் மேக்கப்போட பேஸ் வந்து எவ்வளோ நைஸ் அண்ட் ஃப்ளாலெஸ்ஸாக வந்து செட் ஆகிடுச்சு பை ஜஸ்ட் யூஸிங் 2 ப்ராடக்ட். ஃபினிஷிங் அட் ஆஃப், ஜஸ்ட் கோயிங் டு அப்ளை சம் ஐலைனர். Yes guys, நீங்கள் இப்போ பார்க்கலாம் how nicely my base makeup is set, nice and flawless by just using 2 products. And I have completed the look by applying some eyeliner. That's it for this makeup look. That's it for this video guys. Please give this video a big thumbs up if you really like this video, and also subscribe to my channel for more videos related to beauty, travel, fashion and lifestyle. I shall see you all in my next video. Bye guys.